is me Adina Chandran and you're watching Dhee Life. So today is a very special day because I'm UK and I'm completing 1 year today. It feels so weird saying it out loud. Initially it felt so foreign to me. Strange. Everything felt like what is this? But fast forward to 1 year, here we are, and now things are so much better and I am feeling familiar and the places ellam korchange comfortable ayi thodungi. And right now I am at Weymouth. Weymouth is more like a touristy place with a beach and it's like nice vibe. So I thought, why not to take you guys with me to a little journey to the small town here in Weymouth. So come on, let's go. You don't really have to go in car. Nadannu pova sherikum parna oru 15 minutes nadakanda doore ullu, but നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആവും. തണുപ്പാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഇടങ്ങാറാവണ്ട വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കാർ തന്നെ പോകാൻ വിചാരിച്ചു. Weymouth Beach is getting ready for summer. The first place I am taking you all is to Weymouth Harbour. ഇവിടെ ഹാർബർ ഫിഷർമെൻ ബോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മാത്രമല്ല. So both sides of the harbour നമുക്ക് both modern and traditional cafes-ഉം ബാറും പബ്ബും ഒക്കെ കാണാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചായപ്പൊടിയിൽ എന്നിട്ട് സൊറ പറയും പോലെയാണ് ഇവിടെ. ഏതെങ്കിലും പബ്ബ് ഓർ ബാറിൽ പോയാൽ ഡ്രിങ്ക് ഗ്രാബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. പിന്നെ എല്ലാ നാട്ടിലെ ഹാർബറിനും ഒരേ നാറ്റാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായത്. നാട്ടിൽ ഞാനൊരു കടലിൻ്റെ അടുത്താണ് വളർന്നത്. സോ അവിടെ ചോമ്പാൽ ഹാർബറിനുള്ള സെയിം സ്മെല്ലാണ് ഇവിടെ. ഇറ്റ് റിയലി ഫെൽറ്റ് സോ ഫെമിലിയർ. നല്ല പരിചയമുള്ള സ്ഥലം പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Ask any British, their beach day is not complete without fish and chips. And I like digging into things. So അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആക്ച്വലി ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് എ ബ്രിട്ടീഷ് ഫുഡ്. ഷോക്കിംഗ്ലി 18th സെഞ്ച്വറിയിലാണ് ഇവിടെ ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് പോപ്പുലർ ആകുന്നത്. സോ ബ്രിട്ടീഷ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിന് നല്ല ചീപ്പ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വേണം. സോ ഫ്രൈഡ് ഫിഷ് കെയിം ഫ്രം ജൂയിഷ് ഇമിഗ്രൻസ് ആൻഡ് ചിപ്സ് കെയിം ഫ്രം ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. അങ്ങനെ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കോംബോ ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് കെയിം പോപ്പുലർ. ഇപ്പോൾ UK-ലെ ഏത് ബീച്ചിൽ പോയാലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മാൻഡേറ്ററി തിങ് റൈറ്റ് നൗ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഷ് വാങ്ങിച്ചു. അതും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് is to Nothe Fort. This is one of the best spot in Weymouth. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ പോയിന്റ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. സോ ഇതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോർത്ത് ഫോർട്ട് ഇസ് എ ഫോർട്ട്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ടൈം കഴിഞ്ഞു പോയി. സോ വി കാൺ ഗെറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫോർട്ട്. ബട്ട് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. വെയ്മൗത്ത് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. സോ വേൾഡ് വാർ 2 സമയത്ത് ഹിറ്റ്ലറിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്നും പട അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വെയ്മൗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ജവാന്മാരെ അവർ പറഞ്ഞയച്ചത്ര. സോ ദിസ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ പോർട്ട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോയ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഈ ബാക്കിലുള്ള ആക്ച്വലി ഒരു ഫോർട്ട് ഉണ്ട്, നോർത്ത് ഫോർട്ട് എന്നാണ് പറയുക. സോ ഇപ്പോൾ എൻട്രി ഇല്ല, ടൈം കഴിഞ്ഞ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു പേ സംതിങ് ഐ തിങ്ക്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലേസ്. ഐ വിൽ ഷോ ദ ഫോർട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഫോർട്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ഇതൊരു ഡിഫെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ്സ് വെരി റിലാക്സ്ഡ് ടൂറിസ്റ്റി ചില്ലി പ്ലേസ്. നോ വാർ, നത്തിങ്. ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ അർമാദിച്ച് ആഘോഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഞങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് മൈ ഭർത്താവ്. ഒരു വർഷം മുൻപ് ദിസ് എക്സാക്ട് ഡേ ഐ ലെഫ്റ്റ് മൈ ഹോം. എൻ്റെ വീട് മാത്രമല്ല, ഐ ലെഫ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് വാസ് ഫെമിലിയർ ടു മീ. ഐ കെയിം ഹിയർ ജസ്റ്റ് ഫോർ ലവ്. ദിനേശിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ വന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് സോ മച്ച് ഹോപ്പ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട്. ഇനീഷ്യലി ഐ ഹാവ് സ്ട്രഗിൾഡ് എ ലോട്ട്. I'm still struggling with few things right now, but the thing is, I still have so much hope in my heart. I try to show up every day for myself, for the version of me that I am becoming. So, okay, let me come to the point. So, the thing is, now after a year, I can see some progress. I am growing, healing, struggling, and still surviving. ഓക്കെ, എല്ലാവരും റെഡി ആയിക്കോളൂ. അടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് is to the Weymouth Beach. Another thing I really want to show you guys is the colorful buildings. Kandile, it's sometimes like very pastel colors. I really love it. One thing that I've noticed about this harbour is there is lots and lots of private yacht, and I think summertime onboard they just take it and have fun. And finally here we are at Weymouth Beach. Actually, Weymouth Beach has won multiple awards for being one of the cleanest and safest beaches in the UK.
and honestly you can see why. Another reason why people love this beach is because they have sand. So most of the beaches in UK have pebbles. So മണ്ണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ ബീച്ചിലും മണ്ണാണല്ലോ. സോ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ശരിയായി തിരക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പീക്ക് സമ്മറിൽ വരണം. ഇപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി വേറൊരു ഫൺ ഫാക്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ബീച്ച് ഇത്ര ഫേമസ് ആവാൻ കാരണം ഇൻ 17th century there was a king ജോർജ് 3 ഇവിടെ എപ്പോഴും വരുമായിരുന്നു സമ്മറിൽ വന്ന് കടലിൽ കുളിക്കാൻ. അങ്ങനെ അങ്ങേര് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ അന്നത്തെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണല്ലോ രാജാക്കന്മാർ. സോ പീപ്പിൾ വെർ സോ ക്യൂരിയസ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ വന്ന് ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായി മാറിയത് അത്ര. At the end, we thought to try some adventure. ഇത് കാണാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആകാശത്തൊട്ടിൽ പോലെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും don't misunderstand. This is just an observation wheel. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ എടുത്ത് ആട്ടൊന്നുമില്ല ഇവര്. Weymouth from above. Guys, this is Weymouth Beach. Look at this. Dinesku chavarda. Hi, Margachala. Straight up. உயிரை கையில பிடித்த உட்காருங்க பையனை பாருங்கள். எனக்கு விழுந்தா கூட ப்ராப்ளம் இல்லை. Look at this. പറകിലെ ബീച്ച്, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആൻഡ് അവിടെ വീടുകൾ. This is the view. So that's it. നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് വെയ്മൗത്ത് കണ്ടു. ഇപ്പുറത്ത് കടലുണ്ട്, അപ്പുറത്ത് സിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഡൗൺ. നൗ ദിനേഷ് ഈസ് ഫീലിംഗ് ഗുഡ്. Another highlight is the beachside is full of Georgian architectural buildings. These are all cafes, restaurants, pubs or bed and breakfast. Bed and breakfast is holiday homes or lodge pole. So people can come, stay, enjoy the beach and relax. And that's all for today. I hope you all like this video as well as Weymouth. Kore alkar endu UK job related questions okke choichittundairunnu. I will come up with all those details in next video. Until then, this is me, Adina Chandran, signing off from Dhee Life.